Hoy tenemos un video increíble. Que podría cambiar la forma en que ves las monedas de 25 centavos para siempre. Imagina encontrar una simple moneda. Washington quarter dollar. De 1972 d. 1974 o 1979 d. En tu bolsillo y descubrir que podría valer cientos. O incluso miles de dólares. Sí. Algunas de estas monedas raras se han vendido por precios sorprendentes debido a errors de acuñación. De tales únicos y estados de conservación extraordinarios. Muchas personas gastan estas monedas todos los días, sin darse cuenta de que podrían tener un verdadero tesoro escondido. En este video vamos a revelar las características más importantes, los errores más buscados y el valor real de estas famosas monedas estadounidenses según coleccionistas. Ventas en eBay y grandes subastas. Así que quédate hasta el final porque una de estas monedas podría estar mucho más cerca de lo que imaginas y podría convertirse en la mejor pieza de tu colección. Comencemos. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una moneda muy interesante dentro de la historia numismática de los Estados Unidos. La famosa 1972 de Washington quarter dollar. Una pieza que para muchas personas puede parecer una moneda común de circulación, pero que en ciertos casos especiales ha logrado captar la atención de coleccionistas de todo el mundo, debido a sus errors de acuñación, su estado de conservación y el creciente interés por las monedas antiguas de Washington quarter. Algunas de estas monedas han alcanzado valores sorprendentes en subastas y plataformas de coleccionismo, especialmente cuando se encuentran conditions excepcionales o presentan características poco comunes que las convierten en piezas realmente decididas dentro del mercado numismático moderno. La historia del Washington quarter comenzó oficialmente en el año 1932, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió lanzar una nueva moneda para conmemorar el bicentenario del nacimiento de George Washington, el primer presidente de la nación. El diseño fue creado por el escultor John Flanagan y rápidamente se convirtió en uno de los diseños más reconocidos de toda la historia monetaria estadounidense. Lo que originalmente iba a ser una moneda conmemorativa temporal terminó convirtiéndose en una de las monedas más importantes y duraderas dentro del sistema monetario del país. La 1972 de Washington quarter fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, identificada por la letra D, ubicada junto a la fecha en el inverso de la moneda. Durante la década de 1970, Estados Unidos atravesaba una etapa de cambios económicos importantes. La inflación, el aumento del comercio y el crecimiento de las ciudades provocaron una enorme necesidad de monedas para circulación diaria. Como resultado, millones de quarters fueron producidos y distribuidos en todo el país para ser utilizados en tiendas, transporte público, máquinas expendidoras y diferentes actividades cotidianas. A simple vista, la moneda presenta el clásico retrato de George Washington mirando hacia la izquierda. Encima aparece la palabra liberty, mientras que la frase "In God We Trust" se encuentra al lado izquierdo del retrato. Debajo aparece la fecha 1972 junto con la marca de seca de. Este diseño sencillo pero elegante logró mantenerse durante décadas debido a su enorme aceptación entre la población estadounidense y los coleccionistas. En el reverso de la moneda, encontramos la clásica águila estadounidense con las alas extendidas, sosteniendo flechas y ramas de olivo, símbolos tradicionales de fuerza y paz. Sobre el águila aparece la inscripción United States of America, y debajo el valor quarter dollar. Este diseño se convirtió en una imagen icónica de las monedas estadounidenses del siglo XX. Aunque millones de monedas 1972 de Washington quarter fueron producidas, no todas tienen el mismo valor. La gran mayoría de las monedas circuladas conservan únicamente su valor
Nominal. Pero algunos ejemplares en estado. Sin circular o con errores especiales. Pueden alcanzar precios mucho más altos. Los coleccionistas buscan especialmente monedas con brillo original. Detalles definidos y superficies limpias sin marcas importantes. Uno de los factores más importantes dentro del coleccionismo es el estado de conservación. Las monedas que nunca circularon y mantienen su brillo original. Reciben califications altas por parte de empresas. Certificadoras profesionales. Estas monedas conocidas como mint state. Pueden valer mucho más que los ejemplares. Comunes desgastados por años de uso diario. Los errores de acuñación también juegan un papel muy importante en el valor de la 1972 de Washington Quarter. Algunos ejemplares presentan doble impresión. Golpes fuera de centro, gritas de troquel o de tales desplazados. Estos errores son extremadamente buscados porque convierten monedas comunes en países únicos y difíciles de encontrar. Dependiendo del tipo de error y su intensidad, el precio puede aumentar considerablemente dentro del mercado numismático. La década de 1970 fue un periodo interesante para la producción de monedas en Estados Unidos. La Casa de la Moneda trabajaba a gran velocidad para satisfacer la demanda nacional. Y en ocasiones esto provocaba pequeños errores de producción, lo que en aquel momento era considerado simplemente un defecto. Hoy se ha convertido en una característica muy valiosa para coleccionistas especializados. Muchos coleccionistas comienzan su interés en las monedas antiguas precisamente con la serie Washington Quarter. Debido a su accesibilidad y la enorme variedad de años y variantes disponibles. La 1972 de Quarter representa una parte importante de esa historia, porque pertenece a una época de transición económica y cultural en Estados Unidos. La popularidad de las monedas raras ha crecido enormemente, gracias a Internet y las plataformas de subastas en línea. Hoy en día, personas de diferentes países participan en ventas internacionales buscando monedas raras y ejemplares certificados. Esto ha incrementado la atención sobre monedas como la 1972 de Washington Quarter Dollar, haciendo que incluso países aparentemente comunes sean examinadas cuidadosamente por posibles errores o características especiales. Otro aspecto fascinante de esta moneda es su conexión con la vida diaria de millones de personas. Durante décadas, quarters como este paran por innumerables manos en supermercados, estaciones de servicio, restaurantes y bancos. Cada moneda tiene una historia única de circulación y supervivencia a través del tiempo. Las monedas antiguas no solo representan valor económico, también representan historia, cultura y memoria colectiva. La 1972 de Washington Quarter Dollar es un ejemplo perfecto de cómo un objeto pequeño puede reflejar toda una época dentro de la sociedad estadounidense. En algunos casos excepcionales, monedas certificadas en grados extremadamente altos han alcanzado precios impresionantes en subastas. Esto demuestra que incluso monedas modernas pueden transformarse en países de gran valor cuando combinan rareza, excelente conservación y fuerte demanda entre coleccionistas. Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente las monedas antiguas antes de limpiarlas o modificarlas. Muchas personas dañan accidentalmente monedas valiosas intentando mejorar su apariencia. En el mundo numismático, conservar la superficie original es extremadamente importante para mantener el valor de una moneda. La 1972 de Washington Quarter sigue siendo una pieza interesante tanto para principiantes como para coleccionistas avanzados. Su combinación de historia, destino clásico y potencial de rareza la convierten en una moneda muy apreciada dentro del mercado moderno. Con el paso del tiempo, cada vez menos monedas en estado perfecto sobreviven. Muchas fueron desgastadas, donadas o retiradas de circulación. Por eso, encontrar un ejemplar bien conservado se vuelve más difícil año tras año.
Aumentando el interés por los mejores países disponibles. In conclusion, la 1972, de Washington quarter dollar. Es mucho más que una simple moneda de 25 centavos. Es una pieza histórica que representa una etapa importante de la economía estadounidense. Una moneda que circuló durante años, formando parte de la vida cotidiana y que hoy continúa, despertando interés entre coleccionistas de todo el mundo. Su historia, destino y potencial valor la convierten en una moneda fascinante que demuestra cómo incluso los objetos más comunes pueden esconder historias extraordinarias. Hoy vamos a descubrir la fascinante historia de la moneda. 1974 Washington quarter dollar. Una pieza histórica de los Estados Unidos que ha llamado la atención de coleccionistas y expertos. Numismáticos debido a sus posibles errors de acuñación. Su importancia histórica y el valor que algunas monedas han alcanzado en el mercado de coleccionismo. Aunque millones de estas monedas fueron utilizadas diariamente en supermercados, estaciones de servicio, restaurantes y máquinas expendedoras, ciertos ejemplares especiales han logrado venderse por cantidades sorprendentes. Cuando aparecen en estados de conservación excepcionales o con características raras difíciles de encontrar. La historia del Washington quarter comenzó oficialmente en 1932 cuando Estados Unidos decidió crear una nueva moneda para celebrar el bicentenario del nacimiento de George Washington, el primer presidente del país. El diseño fue realizado por John Flanagan y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la moneda estadounidense. Lo que originalmente iba a ser una emisión conmemorativa temporal terminó convirtiéndose en una serie permanente que continuó circulando durante décadas y se transformó en una de las monedas más utilizadas en toda la nación. La 1974 Washington quarter dollar fue acuñada en un momento muy importante para la economía estadounidense. Durante la década de 1970, el país enfrentó inflación, cambios económicos y transformaciones sociales significativas. Las monedas de 25 centavos tenían una enorme importancia dentro del comercio diario, porque eran utilizadas constantemente en transporte público, lavanderias automáticas, teléfonos públicos y diferentes tipos de transacciones cotidianas. Por esa razón, millones de quarters fueron producidos para satisfacer la creciente demanda nacional. En el inverso de la moneda aparece el clásico retrato de George Washington mirando hacia la izquierda. Sobre su cabeza se encuentra la palabra liberty, y junto al retrato aparece la frase In God we trust. Debajo se observa claramente la fecha 1974. Este diseño mantuvo la elegancia tradicional de las monedas estadounidenses y representó durante décadas la estabilidad y continuidad del sistema monetario nacional. El reverso presenta la famosa águila estadounidense con las alas abiertas, sosteniendo flechas y ramas de olivo, símbolos de fuerza y paz. Encima del águila aparece United States of America, y debajo el valor quarter dollar. Este diseño permaneció prácticamente sin cambios durante muchos años. Y hoy es considerado uno de los reversos más icónicos dentro de la historia numismática de Estados Unidos. Aunque la mayoría de las monedas 1974 Washington quarter dollar tienen únicamente valor nominal. Algunos ejemplares especiales pueden alcanzar precios mucho mayores dependiendo de varios factores importantes. El primero es el estado de conservación. Una moneda que nunca circuló y conserva su brillo original puede ser mucho más valiosa que una pieza desgastada por años de uso cotidiano. Los coleccionistas utilizan sistemas profesionales de clasificación para determinar el estado exacto de cada moneda. Las monedas con calificaciones altas conocidas como mint state suelen ser las más buscadas porque conservan detalles definidos, superficies limpias y brillo original de fábrica.
Cuando más alta es la calificación, mayor puede ser el valor dentro del mercado numismático. Otro aspecto extremadamente importante son los errores de acuñación. Durante el proceso de producción de monedas, pueden ocurrir fallos inesperados que crean países únicos. Algunos errores comunes incluyen doble impresión, monedas fuera de centro, gritas de troquel, letras duplicadas o detalles desplazados. Aunque originalmente estos errores eran considerados defectos de producción, hoy representan algunas de las monedas más decididas por coleccionistas especializados. En el caso de la 1974 Washington quarter dollar, ciertos errores raros han generado enormes entre expertos y compradores. Algunas monedas con errores visibles han sido vendidas por cientos e incluso miles de dólares, dependiendo de la rareza del defecto y la condición general de la paisa. La década de 1970 fue un periodo particularmente interesante para la Casa de la Moneda de Estados Unidos porque la producción masiva aumentó considerablemente. La demanda de monedas era muy alta y las instalaciones trabajaban constantemente para mantener sufficient circulación monetaria. Este ritmo acelerado de producción incrementó la posibilidad de pequeños errores que hoy son observados cuidadosamente por los coleccionistas modernos. Muchas personas descubren monedas antiguas en colecciones familiares, cajas olvidadas o frascos llenos de cambio guardado durante años. La emoción de encontrar una moneda potencialmente valiosa es una de las razones por las que el coleccionismo sigue creciendo en popularidad alrededor del mundo. Historias de personas comunes encontrando monedas raras han inspirado a millones a revisar cuidadosamente cada país antigua que poseen. El crecimiento de Internet y las subastas en línea también transformó completamente el mercado numismático. Antes, encontrar compradores especializados era mucho más difícil, pero hoy coleccionistas de diferentes países pueden competir fácilmente por monedas raras y ejemplares de alta calidad. Esto ha provocado un aumento importante en la demanda de monedas históricas estadounidenses como la 1974 Washington quarter. La serie Washington quarter es considerada una de las más accesibles y populares para coleccionistas principiantes, porque existen muchas fechas y variantes interesantes para buscar. Al mismo tiempo, algunos ejemplares extremadamente raros pueden alcanzar valores impresionantes, creando un equilibrio perfecto entre accesibilidad y potencial de descubrimiento. La moneda de 1974 también representa una conexión directa con la vida cotidiana de millones de estadounidenses de aquella época. Estas monedas estuvieron presentes durante compras diarias, viajes, actividades familiares y momentos comunes de la sociedad estadounidense durante los años 70. Cada país lleva consigo una pequeña parte de esa historia colectiva. Los expertos siempre recomiendan evitar limpiar monedas antiguas, ya que esto puede reducir significativamente su valor. Muchos coleccionistas prefieren superficies originales, incluso si presentan envejecimiento natural, porque la autenticidad es uno de los aspectos más importantes dentro del mercado numismático. El diseño clásico del Washington quarter ha logrado mantenerse como uno de los más reconocidos en la historia monetaria estadounidense. Incluso décadas después de la emisión de la moneda 1974, millones de personas siguen identificando fácilmente este diseño debido a su enorme presencia histórica dentro de la circulación diaria. Con el paso del tiempo, encontrar ejemplares perfectamente conservados se vuelve cada vez más difícil. Muchas monedas fueron donadas, perdidas o desgastadas por años de circulación intensa. Esto aumenta el interés por monedas que aún conservan detalles nítidos y brillo original. En algunos casos, monedas certificadas profesionalmente en grados extremadamente altos han alcanzado precios sorprendentes en subastas especializadas. Estas ventas demuestran cómo, incluso monedas aparentemente comunes pueden convertirse en países de gran valor cuando reúnen rareza.
Excellent conservation y fuerte demanda de coleccionistas. La 1974 Washington Quarter Dollar. Continúa siendo una moneda fascinante tanto para nuevos coleccionistas como para expertos numismáticos. Su combinación de historia, diseño clásico, potential de errors y conexión con una etapa importante de Estados Unidos la convierten en una pieza muy apreciada dentro del mercado actual. In conclusion, la 1974 Washington Quarter Dollar no es solo una moneda de 25 centavos utilizada en circulación diaria. Es una pieza histórica que representa parte de la economía y cultura estadounidense de los años 70. Su historia, sus posibles errors y el interés creciente de los coleccionistas demuestran que incluso las monedas más comunes pueden esconder historias extraordinarias y valores sorprendentes cuando son observadas con atención y conocimiento. A hablar de una moneda muy interesante dentro del mundo del coleccionismo numismático. La 1979 de Washington Quarter Dollar. Una pieza que es simple vista puede parecer una moneda común de 25 centavos, pero que en ciertos casos especiales ha alcanzado valores sorprendentes en el mercado de coleccionistas, debido a su estado de conservación. Errors de acuñación y demanda creciente entre los amantes de las monedas antiguas. Aunque la mayoría de estas monedas solo tienen su valor nominal. Algunos ejemplares en condiciones excepcionales o con características raras han legado a venderse por cientos o incluso miles de dólares en subastas especializadas. La historia del Washington Quarter es una de las más importantes dentro de la numismática estadounidense. Esta serie comenzó en 1932, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió emitir una nueva moneda para conmemorar el bicentenario del nacimiento de George Washington, el primer presidente del país y una figura clave en la independencia estadounidense. El diseño fue creado por el escultor John Flanagan, basado en un busto clásico de Washington realizado por Jean-Antoine Houdon, y rápidamente se convirtió en uno de los diseños más icónicos y duraderos de la historia monetaria del país. La 1979 de Washington Quarter Dollar fue acuñado en la Casa de la Moneda de Denver, lo que se identifica por la letra D en el inverso de la moneda. Durante el año 1979, Estados Unidos se encontraba en una etapa económica compleja, marcada por inflación, cambios en el sistema financiero y un aumento en la producción de monedas. Para satisfacer la alta demanda de circulación diaria, las monedas de 25 centavos eran esenciales para el comercio cotidiano, utilizadas en máquinas expendidoras, transporte público, lavanderias automáticas, estacionamientos y miles de transacciones diarias en todo el país. El diseño de la 1979 de Washington Quarter Dollar mantiene el estilo clásico de la serie. En el inverso aparece el retrato de George Washington mirando hacia la izquierda, acompañado por las inscripciones Liberty, In God We Trust y la fecha 1979, junto con la marca de Sica. D. Este diseño representa la continuidad de una tradición monetaria que ha perdurado durante décadas y que simboliza la identidad histórica de Estados Unidos. En el reverso de la moneda se encuentra el águila estadounidense con las alas extendidas, sosteniendo flechas en una guerra y una rama de olivo en la otra, representando la fuerza militar y la paz. Sobre el águila aparece la inscripción United States of America y debajo quarter dollar. Este diseño se mantuvo durante muchos años como símbolo oficial de la serie. Washington Quarter. Antes de los cambios posteriores en los diseños conmemorativos estatales. Aunque millones de monedas 1979 de Washington Quarter Dollar fueron producidas, no todas tienen el mismo valor en el mercado de coleccionistas. La mayoría de estas monedas en circulación común valen solo su valor nominal de 25 centavos. Sin embargo, existen factores que pueden aumentar significativamente su valor,
Como el estado de conservación. La rareza de ciertos ejemplares y la presencia de errores de acuñación. El estado de conservación es uno de los factores más importantes en la numismática. Las monedas que nunca han circulado y conservan su brillo original son mucho más valiosas que aquellas que han pasado por manos de miles de personas. Estas monedas se clasifican en diferentes grados por expertos, y los ejemplares en estado mint state pueden alcanzar precios mucho más altos dependiendo de su calidad visual y de tal. Los errores de acuñación también juegan un papel importante en el valor de la 1979 de Washington quarter dollar. Estos errores ocurren durante el proceso de fabricación en la casa de la moneda, y pueden incluir doble golpe, desplazamientos del destino, monedas fuera de centro, grietas en los troqueles o variaciones inusuales en la impresión. Aunque originalmente eran considerados defectos, hoy en día estos errores son altamente valorados por coleccionistas, debido a su rareza. En algunos casos, monedas con errores visibles o conditions excepcionales han sido vendidas por precios sorprendentes en subastas internacionales. Esto ha generado un gran interés en la búsqueda de monedas raras dentro de circulaciones comunes, ya que muchas personas revisan su cambio diario esperando encontrar una pieza valiosa. El crecimiento del coleccionismo de monedas ha sido impulsado en gran parte por Internet, y las plataformas de subastas en línea. Hoy en día, coleccionistas de todo el mundo pueden comprar y vender monedas raras fácilmente, lo que ha aumentado la competencia y el valor de ciertas piezas históricas. La 1979 de Washington quarter dollar es una de las monedas que se beneficia de este mercado global. Otro aspecto importante es la certificación profesional. Empresas especializadas evalúan las monedas, y les asignan un grado de conservación que determina su valor en el mercado. Una moneda certificada en alto grado puede valer muchas veces más que una sin certificar, especialmente si es una pieza rara o con características especiales. La serie Washington quarter es una de las más coleccionadas en Estados Unidos debido a su larga historia, su diseño clásico y la gran cantidad de variantes disponibles. Esto la convierte en una serie ideal, tanto para principiantes como para coleccionistas avanzados, que buscan completar colecciones completas por año y marca de seca. La 1979 de también representa una época interesante dentro de la economía estadounidense. A finales de los años 70, el país estaba experimentando cambios importantes en su sistema financiero, inflación y evolución del mercado monetario. Las monedas de circulación diaria eran fundamentales para el comercio, y el quarter era una de las piezas más utilizadas. Con el paso del tiempo, muchas monedas de esta época se han desgastado o perdido, lo que hace que los ejemplares